Welcome back to my YouTube channel. প্রথমেই সকলকে রাখি বন্ধন উৎসবের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা, অগ্রিম শুভেচ্ছা আর কি আমার তরফ থেকে। আর আমি আজকে এই একদম সিম্পল অ্যান্ড ইজি মেকআপ লুকটি ক্রিয়েট করেছি এই রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে। So if you do like that makeup look and want to create for that RAKSHABANDHAN festival, so keep on watching and see how did I create that makeup look. কিন্তু তার আগে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি, যদি এখনো পর্যন্ত কেউ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটিকে, আর পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটিকেও ক্লিক করে দিও, so that whenever I will be uploading any video you will get the first notifications. And হ্যাঁ, যে অল নোটিফিকেশনস বাটনটি আছে সেটাকেও ক্লিক করে রেখো। তো চলো দেখা যাক কিভাবে আমি মেকআপ লুকটি ক্রিয়েট করেছি। So as you guys can see, I have already prepped my skin and now I will be applying the primer. And for the primer I will be using that primer from Iba Cosmetics, and that is a gel based matte primer which is absolutely perfect for the oily and combination skin type. So I will be applying that primer now, especially wherever I have the pores, and mostly pores gulo hocche amader T zone area te thake, to T zone area তে আমি এভাবে প্রেস করে করে ভালোভাবে প্রাইমারটাকে অ্যাপ্লাই করে নেব। So the primer application is done now. Now I will be moving on to the foundation. And for the foundation I will be using that foundation from Milani Cosmetics. এটা আমার one of the most favorite foundations. This is like the best ever I think in the drugstore products. So yeah, it gives a good coverage to your skin, and also at the same time it gives a skin like finish, and it's very lightweight I must say. So I really like that foundation, and it's absolutely perfect for any occasion. এমনকি তুমি on an everyday basis যদি ইউজ করতে চাও এই ফাউন্ডেশনটা খুবই ভালো। So I'll take a pump or two on the back of my hand, and then এরকম ডট ডট আকারে আমি আমার ফেসে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব ফাউন্ডেশনটা সারা ফেসে। ওকে, আর নেকে অ্যাপ্লাই করতেও ভুলো না ফাউন্ডেশন, কখনোই ভুলবে না নেকে ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করতে। Now I will take a beauty blender, that is a damp beauty blender, and that is from Plume. Now using that beauty blender I will be blending my foundation. ফাউন্ডেশন ব্লেন্ডিং এর সময় অলওয়েজ মাথায় রাখবে যাতে ব্লেন্ডিংটা খুব ভালো হয়, আর টাইম নিয়ে, স্পেশালি যারা বিগিনার আমি তাদের জন্য বলছি, টাইম নিয়ে তোমার ফাউন্ডেশনটাকে ব্লেন্ড করবে ভালোভাবে, কোথাও যেন স্কিনের কোথাও ফাঁক না থেকে যায়, প্লাস তোমার যে হেয়ার লাইনগুলো আছে সেগুলোকেও ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেবে। And try to apply the foundation as minimal as possible so that it will look more natural on your skin, and you will be comfortable wearing that kind of a lightweight base. So that is why I always suggest apply the foundation as minimal as possible. If you want, you can build it up or you can leave it like that only. Now to highlight my under eye, I will be using that concealer palette from Inside Cosmetics and taking that yellow, bright yellow shade from that palette. I will be highlighting my under eyes. As this is going to be a RAKSHABANDHAN makeup look, so I will try to keep it as minimal as possible. But তোমরা চাইলে তোমরা আরো কম প্রোডাক্ট দিয়ে এই সেম মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করতে পারো। So I will be applying the concealer here and on the eyelid. That's it. Taking that same beauty blender which I have used to blend my foundation, I will be blending that concealer also. By the way, the shade details and the product links, everything
is given in the description box below, so you guys can check them out from there. You guys can see I have used that concealer which is at least 2 to 3 shades lighter than my skin tone, just to brighten up my eye areas. And for the cheeks I will be using that lip and cheek tint from Love Earth. By the way, the products I'm using today are all available at Amazon, and Amazon e shuru hote choleche Great Freedom Sale 6th August থেকে 10th August পর্যন্ত। আর বিউটি আর ফ্যাশনের ওপরে তো অ্যামেজিং ডিসকাউন্টস আছে আর প্রচুর ভ্যারাইটিস অফ প্রোডাক্টস আছে। তো তোমরা এই প্রোডাক্টগুলো ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রোডাক্টস দেখতে পারো এবং তোমাদের পছন্দ মতো প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারো এই সেল চলাকালীন, কারণ প্রচুর ডিসকাউন্ট পাবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওপরে। আর যারা অ্যামাজনের প্রাইম মেম্বার আছো তারা তো আর্লি অ্যাক্সেস পাবে এই সেলে 5th অগস্ট থেকে। তো 5 তারিখ থেকে তোমরা অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে এই সেলে, আর যারা প্রাইম মেম্বার নও তারা 6th থেকে 10th অগস্ট পর্যন্ত এই সেলের লাভটা নিতে পারবে। তো দেরি করো না প্লিজ, এখনই অ্যামাজন অ্যাপে যাও আর এত ভালো ভালো প্রোডাক্ট প্লিজ দেখে নাও। সো টেকিং দ্যাট লিপ অ্যান্ড চিক টিন্ট অন মাই ব্রাশ, আই উইল বি অ্যাপ্লাইং দ্যাট অন দ্য অ্যাপলস অফ মাই চিক্স. And if you want to buy any of the products which I'm using today, I have put on the link in my description, so you can using that link also check out all those products and purchase your favorite one. So yeah, please go and check them out. Now to set my concealer, I will be using that translucent powder from Matte Look Cosmetics. আমি বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যেই এই ট্রান্সলুসেন্ট পাউডারটা অ্যাপ্লাই করছি। ট্রান্সলুসেন্ট পাউডারের একটা সুবিধা সেটা হচ্ছে এটা কোনো এক্সট্রা কভারেজ দেয় না তোমাকে, প্লাস এটা তোমার মেকআপ বেসটাকে আরও বেশি লং লাস্টিং করে আর অয়েলি বা সোয়েটিং প্রবলেমটাকে অনেকটা রিডিউস করে দেয়। Now I will be contouring my face, and for that I will be using that contour palette from K Beauty. আর যেহেতু এটা একটা রাখি বন্ধনের মেকআপ লুক হতে চলেছে, তো আমি একদম হালকা কন্ট্রোল করব আমার ফেসটাকে, যতটা পসিবল একদম হালকা হাতে আমি জাস্ট কন্ট্রোল করে নেব আমার ফেসটাকে, খুব হালকা হাতে, জাস্ট একটা শ্যাডো ক্রিয়েট করার জন্য, দ্যাটস ইট। যাতে ইন পার্সন পুরো হোয়াইট না লাগে ফেসটাকে দেখতে, ওই কারণে হালকা হাতে একটুখানি কন্ট্রোলটা করে নেব। তো রাখি বন্ধন উৎসবে কার কি প্ল্যান আছে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও। আমার তো সেরকম কোনো প্ল্যান নেই, থাকে না অ্যাকচুয়ালি, হয়তো অ্যাজ ইউজুয়াল কাজই করব, কোনো ভিডিও শ্যুট করবো, আই ডোন্ট নো। বাট ইফ ইউ গাইজ হ্যাভ এনি প্ল্যান, do let me know in the comments. I would love to read them. Now for the powder blush, I will be using that blush from Kiro Beauty. So in the community post where I have asked that আমার লং ভিডিওসে কেন ভিউজ পড়ে না, আমাকে সাজেশন দাও কি করলে ভিউজ আসবে, তো সেখানে তোমরা অনেকে অনেক রকম সাজেশন দিয়েছো, কিন্তু সবথেকে বেশি যেটা আমার মনে হয়েছে, অনেকেই বলেছো যে আমি ডাইরেক্ট কথা বলি না তোমাদের সাথে, তো তোমরা কানেক্টেড ফিল করো না আমার লং ভিডিওসে। সেটা তোমরা বলার পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে সত্যি তো, দ্যাট ইজ আ ভেরি ব্যাড থিং দ্যাট আই ডোন্ট টক in front of the camera, and eventually you guys won't feel connected with me, and that is why I'm trying to do that in today's video. But seriously, I don't know what to say and what not, but I'm trying and I will keep trying for you guys as you have তোমরা আমাকে সাজেস্ট করেছো, তো আমাকে চেষ্টা করতেই হবে, আর দেখি কি হয়। আমি জানি না আজকে কি ফিডব্যাক পাবো এই ভিডিওটা থেকে, বাট আমি আমার মতন করে চেষ্টা করছি, তো তোমরাও তোমাদের মতন করে আমাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করো যতটা সম্ভব। সো ইয়া,
So now I will be applying the highlighter, and that is also from Kiro Beauty, and I will be applying that highlighter on the highest points of my face. But keep in mind that তুমি যদি এই মেকআপটা দিনের বেলাতে করো, so try to skip that highlighter part. রাতের বেলাতে হলে ঠিক আছে, বাট দিনের বেলাতে হাইলাইটার অ্যাপ্লিকেশনটা স্কিপ করার চেষ্টা করো যতটা সম্ভব। Makeup is done. Now I will be applying that setting spray from Swiss Beauty, and I will be spraying it up all over my face. And yeah, so setting spray ta settle down hote hote amar eyebrows ta ami off camera kore nebo. So I have filled in my eyebrows, as you guys can see. Now I will be starting my eye makeup, and for that I will be using that eye pencil from Kiro Beauty. And first I will be applying that on my waterline like that. What I do, place the pencil in the inner corner of my eyes, and then I close my eyes, and now just drag it like that light handedly. আমি জানি এটা দেখতে একটু weird লাগে, but আমি এইভাবেই করি. So I have drawn a thick line on my lower eyelid using that same eye pencil, and I will be drawing a thick line on my upper eyelid as well. Now for the eyeshadows, I will be using that eyeshadow palette from SFR color, that is the blueberry edition. It has some amazing shades, so I will be using that shade. So taking that shade, I will be blending that kajal. So I took a pencil brush instead of that brush. I think it will be easier to blend, I think. By the way, that pencil brush is from Prism. The number is P08. And now for the inner corner, I will be applying that shimmery eyeshadow. God, it's so pigmented. I have taken just a little bit, guys, and it's so pigmented. Yeah, I love that color. Oh my god, I loved it. See, এবার আইল্যাশের জন্য আমি ফার্স্ট তোমার একটা কার্লার ইউজ করে আইল্যাশটাকে কার্ল করে নেব, and next I will be using that mascara from Mars Cosmetics, and we'll be applying that on my eyelashes. লাগিয়ে দিয়েছি পুরো, no problem, I will remove it. এবার আমি এই আইসটা কমপ্লিট করে তোমাদের সামনে আসবো। So my eye makeup is complete. Now I will be applying the lipstick, and that is from Iba Cosmetics. That is from Max Matte Liquid Lipstick Collection. আর বারবার বলছি শেড ডিটেলস কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, তো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো।
which I wanted to create for that Rakshabandhan festival. So if you do like that makeup look, do let me know that in the comment section, and also don't forget to like and share that video. See you guys in my next video. Till then, take care. Bye.